முடியாமல் எங்கேயோ இடத்துல தத்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க. நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, நல்ல ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, நல்ல பிராண்ட் நேம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்துட்டு நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கேப்பபிலிட்டியை கொண்டு போய் அதில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்கில்ஸை ஆட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டு. அதில் வந்து நிறைய இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ். ஏன்னா வந்து யார் வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸில் நம்மளை கூட சேர்த்துப்பாங்க. ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ நான் நிறைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே என் ஃபேமிலி மாதிரி தான். பட் ஆனால் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. But somehow with one project I got that opportunity, and after that COVID happened, then life has not been the same again. So I'll take you through. இப்போ இங்கே நிறைய பேர் வந்து நம்ம கன்சியூமர் சைடில் இருக்கீங்க. எத்தனை பேர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இங்கே 25 இயர்ஸ் மேலே நடத்திட்டு இருக்கீங்க? கையை மேலே போடுங்க ப்ளீஸ். 25 இயர்ஸ்? யா. ஸோ அபவுட் ஐ திங்க் 15-20% ஆஃப் த க்ரௌட். ஸோ நம்ம இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நிறைய வி ஆர் சேயிங் தட் யூனோ it's in startups, it's in manufacturing, it's in IT எல்லாம் சொல்லிட்டு. But there's a lot of unhidden strength that is lying in native businesses which are there, be it in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன native businesses வந்து has established a strong brand name, has established a huge presence in that region. But somehow, you know, they have not been able to scale beyond just their family. அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மாமா மச்சான் சுற்றியே ஓடிட்டுருக்கு பிஸ்னஸ், அதுக்கு மேலே ஸ்கேல் பண்ண முடியல. இப்போ இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஒரு சைடு, இந்த மாதிரி நேட்டிவ் பிஸ்னஸ் இருக்கிற கான்டெக்ஸ்ட் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனியும் கேட்டாலும் ரிலையன்ஸ் டேர்ம் ஷீட் வாங்கியிருக்காங்க, எங்கே கேட்டாலும் வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சைடில் வந்து காம்படிஷன் வந்து போத் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பரேட்ஸ், MNCs வந்துட்டுருக்கு. So in the stage வந்து when we see both the context together, there is a huge opportunity for promoter driven business, family business and legacy business to transform and go to the next level. So அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சின்னதாக பேச போகிறேன் through our journey. So what I do apart from being a retailer is I work on a core area which I have defined for myself that this is my purpose in life, is basically transforming legacy brands. So and for me I will probably the objective of this session is make you think that probably you also have a native brand, உங்ககிட்டயும் ஒரு லெகசி இருக்குது, அதை வந்து எப்படி நீங்கள் அடுத்த லெவல் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். Probably this journey வந்து உங்களுக்கு அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணால் that will be my objective. So let's start. Are you okay? Objective clear-ஆ? சரி, okay, done. Next slide. Yeah, so when we say native and legacy brandsனால் நம்ம நிறைய பிராண்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இங்கேயே இருக்குது, மதுரையிலேயே இருக்குது, எங்கேயும் ஜாஸ்தி தேட வேண்டியதில்லை. இங்கே நம்ம தங்கமயில் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்காங்க, அருமையான லெகசி பிராண்ட். ஸோ இது மாதிரி ஒரு செக்டர்லையும் ஜுவல்லரி எடுத்துக்கோங்க, ஃபேஷன் எடுத்துக்கோங்க, எல்லா செக்டர்ஸில் லெகசி பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. பட் சம் நேம்ஸ் ஐ புட் ஹியர் ஹவ் ஆக்சுவலி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், கார்பரேட் ஆகிருக்காங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு லிஸ்டிங் போயிருக்காங்க. அவங்க சில பேர்னால மட்டும் ஏன் போக முடியுது. அஃப்கோர்ஸ் தங்கமயில் இஸ் ஆல்சோ லிஸ்டட், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஹவ் மேட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். பட் அது மாதிரி போகிறப்போ மற்ற ரீஜனல் ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம அந்த லெகசியை வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியறதில்ல. அந்த 30 years 70 yearsன்ற ஒரு நேம் இருக்கும், ஆனால் அதுக்கு மேலே we are not able to take it forward. Can I get a hand mic so that I can move around if I can? Yeah. So what are we doing to those legacy brands, right? So that's the thought. இப்போ லெகசி பிராண்ட்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் இருக்குங்க, ஒரு 5 சேலஞ்சஸ். எல்லா பிஸ்னஸஸில் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். லெகசி பிராண்டுக்குன்னு ப்ரொமோட்டர் ட்ரிவன் பிஸ்னஸஸ்க்கு ஒரு 5 சேலஞ்சஸ் இருக்குது. எப்படி நம்ம வந்து ஒரு 20 வருஷம் 30 வருஷம் இருக்கிற பிராண்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சிருக்கிறது. ஹவு டு ரிமைன் ஃப்ரெஷ், ஹவு டு பி ரெலவெண்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து அப்சல்யூட் ஆயிரும். ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணாமலே இருந்தால் அது வந்து அப்சல்யூட் ஆயிரும். ஸோ இது பிக் சேலஞ்ச். யூ ஹேவ் டு கீப் ரீஇன்வென்டிங் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் இல்லையா. செகண்ட் வந்து இன் த கரண்ட் மார்க்கெட் ஹவு டு கீப் ஜென்ரேட்டிங் கேஷ். Like I've also been part of dry cleaning and laundry business. So dry cleaning and laundry businessல நிறைய பேர் இருந்தவங்க இப்போ பிஸ்னஸில் இல்லை. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 30 years முன்னாடி ட்ரை கிளீனிங் பிஸ்னஸ் பண்ணப்போ இட் வாஸ் அ 50% நெட் மார்ஜின் பிஸ்னஸ். Now it's a 10% net margin business, right? So I think keeping cash, generating cash, making profits, how do you do it in your legacy business? That's the second challenge. Third is evolving your business model. இப்போ ஆன்லைன் சொல்கிறோம், D2C சொல்கிறோம், டைரக்ட் டு ஹோம் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் மாடல் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு ப்ரொமோட்டர் பிஸ்னஸோ இல்லை லெகசி பிஸ்னஸோ எப்படி அதை சேஞ்சை கொண்டு வருவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி ஆர் இன் ஆர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், வி டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ ஹியூஜ் சேலஞ்ச். நம்ம சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணுறோம், சரி, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வராங்க, பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. இங்கே many of you are from next generation, right? How many of you are part of the next gen here in businesses? Okay.
I see a lot of hands going up. So next generation வரும்போது சேஞ்ச் கொண்டு வரும்போது எப்படி வேல்யூஸை ரீட்டைன் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறது, அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. ஏன்னா ஸ்டிக்கிங் வாட்ஸ் பாட் அஸ் ஹியர் இஸ் த கோர் வேல்யூஸ். ஸோ ஹவு டு வி நாட் டைல்யூட் தட் கோர் வேல்யூஸ், அது சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இஸ் ஹவு டு வி இனோவேட் ஆன் த ப்ராடக்ட். நிறைய பேர் வந்து ப்ராடக்ட் பண்ணிடுறாங்க, ஆனால் அந்த கண்டினியூஸ் இனோவேஷன் அண்ட் மாற்றம் கொண்டு வரதில்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேலஞ்சஸாக இருக்குது நம்ம நேட்டிவ் பிராண்ட்ஸ்க்கும் லெகசி பிராண்ட்ஸ்க்கும். இதில் வந்து இந்த செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் பார்த்தாதுன்னு வேறு ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு வேறு இன்னொரு செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். ப்ரொமோட்டர்ஸ் சேலஞ்சஸ் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. ஆக்சஸ் டு கேபிட்டல் எங்கே போய் எடுக்கிறது, லோனுக்கு மேலே லோன் எவ்வளோ எடுக்கிறது, வேறு என்ன பண்ண முடியும். ஆக்சஸ் டு வேல்யூவேஷன் கேட்டால் ஸ்விக்கி இந்த வேல்யூவேஷன்றான், ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த வேல்யூவேஷன்றான், நமக்கு ஒரு 100 கோடி வேல்யூவேஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம். ஸோ ஆக்சஸ் டு வேல்யூவேஷன் இல்லை, இது என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டா அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் வருது ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கு. தீஸ் ஆல் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் தட் வி டெய்லி அட்ரஸ், ரைட். Third is access to technology, right? I mean, எந்த டெக்னாலஜியை சூஸ் பண்ணுறது, right from your information systems to production systems, how do we access technology? So that also is something as a bottleneck. But of course now technology is also becoming cheaper. Technology is in tech at least has got replaced with SaaS, which is affordable. So affordability one side, but also you need to have the talent to run that technology. Fourth is access to key skills. Someone was telling me that average pass out in Bangalore is getting a like a 10 lakh pay package, right, per annum. So இந்த மாதிரி ஒரு salary pay scale போயிட்டு இருந்தா நம்ம ஒரு ப்ரொமோட்டரா எங்கே வந்து ஹையர் பண்ண முடியும், யார் ஹையர் பண்ணுறது. ஒரு பியூட்டிஃபுல் இன்சிடென்ட் ஜூனியர் குப்பனால நடந்தது, நான் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் சொல்கிறேன். அதில் உங்கள் ஹையரிங்கோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் தெரியும், எவ்வளோ வந்து டேலண்ட் இப்போ எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது, how we can make it affordable அப்படின்றது ஒரு பெரிய question now for promoters, because if you're just banking on your talent, your company will only go to a certain extent. You need to bring in outside talent. So how do we access those key skills? Fifth is of course accessing scale. One of the biggest lessons in the 20 years I've learned is in business, what is beautiful is scale. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸை ஏன் இவ்வளோ கொண்டாடுறோன்னா அந்த ஸ்கேல். ஆனால் ஒரு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்க்கு நம்ம மதியில் 1000 இருட்டு கடை அல்வா வந்து ஒரே கடையில் உட்காந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதுதான் வேல்யூ விச் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி டேக்கன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஸ்கேலோட ப்ராப்ளம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம என்னோட தாட் என்னென்னா, when can native brands like திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி or a junior Kuppanna compete with an MNC or an national players like whether McDonald's or KFC. இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டே இருக்கும், எப்படி பண்ண முடியும், என்ன கம்பீட் பண்ண முடியும், ஃபினான்ஸா, பீப்புளா, இல்லை பிராண்டா, என்ன எதனால பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஆனால் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நிறைய ஆன்சர்ஸும் வந்திருக்கு லாஸ்ட் ஒரு 10 years-ஆ. இதில் ஒரு ஐ வுட் சே ஒன் இன்சிடென்ட் which made me which gave me a good light in all this thing is, in the COVID நடந்தப்போ between the first wave and the second wave there were a lot of people investing in the capital markets. எல்லாரும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் பிரைமரி இஷ்யூஸ் போகிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. அந்த டைம் there was one issue that came which literally took everybody apart, which is a Burger King IPO, right? Burger King had been only in India only for the last 7 years. 7 வருஷங்க. நம்மலாம் சொல்கிறோம் 100 வருஷம் பிராண்ட் இங்கே வச்சுருக்கோம், 50 வருஷம் பிராண்ட் வச்சுருக்கோன்னு. 7 வருஷம் அவங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு 7 வருஷத்தில் வந்து 700 கடை, 1,400 or 1,200 crore IPO they did, and they got oversubscribed some 20 times plus. So if a Burger King, which is a foreign food first of all, we don't eat burgers every day, and secondly an international brand, probably Indians know it only the last decade, if this can come here, compete with Indian brands, he's eating away our lunch, right? If they can come here and make this change and create value in the Indian stock market, why are we sleeping? It's every time I talk Burger King, I get goosebumps, because I think that's the opportunity for Indian entrepreneurs, right? We need to take that purpose up. We need to create value in India. We need to create it with our own native brands, not with international brands. So that's in effect become our purpose. So at Blue Koi, which I run along with my partners, we have taken it as our purpose to work with legacy brands, transform and unlock value for the promoters, right? So transforming legacy brands சொல்லிடுறோம். Burger King, தலப்பாக்கட்டி, ஜூனியர் குப்பனா எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இதில் என்ன எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது, there's lot more than what meets the eye, because there are a lot of factors that are complex in the transformationல. First வந்து promoter ஒரு factor, second the market itself is a factor, third is other things surrounding the promoter is a factor, right? So during our whole last
I would say, the decade of working with legacy brands, we have picked up a certain formula of how you can transform native and legacy brands, which is what I'm going to share with you and show you through a case study. So Junior Kuppanna வந்து introduce பண்ணாங்க. I make sure that I have told as a director, although I am a partner, but I always value the promoters more than what what we bring in, because those guys have put in 60 years of experience. I joined them as a partner about 2 years back. After a success that we had with another transaction, the promoters of Junior Kuppanna came to us and said, actually they are distantly related to me. So they came to us and said, வெளியிலலாம் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கு பண்ண மாட்டிங்களா அப்படின்னு. இல்லைங்க இப்போ தான் பிரியாணி ஒன்று பண்ணேன், இனி பிரியாணி பண்ண வேண்டான்னு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். So I didn't pursue it for 3-4 months. Then there was a personal invite to go to Erode and have lunch with them. So I couldn't refuse, being relatives. So went to Erode. That lunch that I had literally blew my mind away, because I have never had such tasty non-vegetarian food. Then I again had a question in my mind that in the mari or native brander, when they're wanting my help and when they're struggling, if we cannot help, then what is the point in this whole professional experience? So now about 2.5 years, I am a partner at Junior Kuppanna. I joined with the founding team. They were little bit in a tight spot. இந்த கோவிட்னால வந்து நிறைய ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. ஸோ வி பாட் இன் சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ரீஸ்ட்ரக்சர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், பாட் இன் அ லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் அண்ட் ஸ்டியர்ட் த கம்பெனி ஃபார்வர்ட் டு மூவ் அஹெட். ஸோ அந்த ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணதில் எப்படி வந்து ஒரு லெகசி பிராண்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு லேர்னிங் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லைட்ஸில் காட்டுறேன். அதோட அவுட்கமும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டோரி இருக்குங்க, வெதர் இட்ஸ் அ நியூ பிராண்ட் ஆர் அன் ஓல்டு பிராண்ட். எவ்ரிபடி ஹேஸ் அ ஸ்டோரி. Especially legacy brands have a much more beautiful story. So I think for us, there are a lot of softer aspects to a transform a legacy brand, and also there are harder aspects, like what is the number game, what is the P&L, what is the costing and all that. So those are the harder aspects. Softer aspects are how do we preserve that values, how do we take that brand forward அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது. First thing what we did is a complete rebranding. Earlier you would have seen Junior Kuppanna in a green format. We realized that we need to bring the founder in front, so we bought in the founder's caricature, which is inspired again from the KFC Tata. So we have our own Tatas in India, so why don't we promote them? So we got that in, and the earlier font was not readable, so we cleaned it up. We also had to tell 60 years of legacy, so we bought in the 60 years of great taste logo. So I think these are things are at the superficial level in terms of imagery. A change is welcome, right? Then it's when you're trying to relaunch a brand or restructure a brand, when you're trying to tell the customer that இல்லைங்க அது பழசு நாங்கள் புதுசாக மாறுறோன்னா ஏதோ ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மாற்றி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் I think the visual needed a upliftment, so we bought that in. And also what along with that changed is we worked on the whole experience, the interiors. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜூனியர் குப்பனா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மெஸ் மாதிரி இருக்கும், நல்லா போய் கம்ஃபர்டபுள் மெஸ் மாதிரி இருக்கும், போய் சாப்பிட்டு வரலாம். பட் ஃபைன் டைன் இல்லை, பட் ஆனால் ஒரு கேஷுவல் டைனுக்கு வி புஷ்ட் அப் த பிராண்ட், த ஹோல் ரீட்டைல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ட்ரைனிங், பீப்புள், வாட் வி இன்வெஸ்டட் இன்சைட் த ஸ்டோர்ஸ், த இன்டீரியர்ஸ். ஸோ தெர் வாஸ் அ ஹோல் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் செல்ஃப். This kind of is only what you see outside as consumers. There's a lot of change that went in as well. One is the management team. So we brought in a set of professionals who are from the food industry. So that's where I wanted to tell the story that initially when professionals started coming in, the promoters they of course went with a leap of faith, and then we started growing. At some point of time, about 6 months back, we needed to get a COO, right? So COO profile for a brand of our size, which is like, hi Jay, 60 years, we wanted to look for someone best in the industry. So we narrowed down on 2-3 guys, one of whom who's been an F&B, head at leadership levels at Pizza Hut, and went on to actually head the operations at Paradise Biryani. All of you know Paradise Biryani, right? They're the largest biryani brand in India by far right now, right? So he was heading that, and he was looking for a change. So when we went and spoke to him, and it was like he was interviewing us, right? Why should I come to Junior Kuppanna and stuff like that? So we had to sell. So this is what is Junior Kuppanna, this is the opportunity and all that. So then finally when we arrived at the pay package, it was a figure which was like, of course, professionally, it's அது வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்கிறது, that's something
what he's asking is as per industry standards. But for a promoter brand வந்து அது யோசிக்கவே முடியல. ஃபஸ்ட்டு திங் என்னோட பார்ட்னர் எல்லாம் கேட்டது, அண்ணா இவ்வளோலாம் நாங்களே எடுத்தது இல்லைண்ணா அப்படின்னாரு. நம்ம எடுக்கக்கூடாதுங்க, ஏன்னா நம்ம ப்ரொமோட்டர். If we don't pay that, none of the talented guys will come in. So it was, we took a decision where see, they were so forward thinking. They couldn't even imagine that how they could pay a 75 lakhs pay package to a professional, right? At that point of time. But it was, I should give it to them that they said, yes, let's go ahead. And then we had people on board. So wealth is only created when it's shared, right? So that is one thing in promoter businesses. First, we try to engage with promoters and tell that, boss, if you don't share it with professionals, you will never be able to create wealth for yourself. Right? So that's something that we have done as an example in Junior Kuppanna. Now we have a core management team of 15 people who are from not just Paradise Biryani, but from KFC, McDonald's, Taco Bell, all the leading restaurants, and also from Taj. So that's where I think one of the transformation, apart from just branding, is that's in people. Second is in terms of, the whole financial structure and management, right? Have a great brand, but how do you articulate it? So I am from Coimbatore. So inga Coimbatore yaro irukangala? So brother knows it well. So கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன குசும்பு இருக்குது. என்னென்னா வந்து நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்கணுங்க, எதுக்குங்க மார்க்கெட் பண்ணுவோம், கஸ்டமர் தேடி வருவாங்கங்க. அதான் நாங்கள்லாம் சொல்லுவோம் 80s 90s. அந்த காலெல்லாம் மார்க்கெட், ரைட்? ஐ மீன் one of my mentors, Mr. Dilip, to say this, that doing business without marketing is like winking at a girl in the dark. The purpose is not achieved, right? So what we did is Junior Kuppanna was very under the radar in terms of marketing. So we upped the marketing game a little bit. I think in the last 2 years, about 12 full-page ads, various other partnerships. One of the partnership with the Simbu's film made Parota a leading category for us for sale. So the stories that we take in terms of marketing is something that customers love to listen. So we have got ahead on that game. So right now, I think that's also a change that we have brought in, apart from just the facelift and people and marketing. Fourth is digital and technology, right? இப்போ வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு, ஆன்லைனில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் வந்து என்ன மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும்? ஸோ earlier we were a 100% dine-in brand. Now 30% of our business comes from online. 20% of that is from aggregators like Swiggy and Zomato. So that's a huge change. So even being able to work and talk the language of a Swiggy and Zomato, bring that business in. So what I feel is we have not lost business in dine-in. The 30% is an augmentation for our business, which would have gone somewhere else. So the digital and transformation change also, that is something that we brought in. And finally, all this has led to also, potentially investors coming in, making it more clean, making it professional, and making it also, putting it on a growth path towards change. So some numbers which I have taken the permission to share, like Satish was telling me that most of the photo மட்டும் தயவு செய்து எடுக்காதீங்க, but I will share it with you, but please don't take photos. Satish was saying, entrepreneurs யாருமே நம்பர் பேச மாட்டேங்கிறோம். In fact, that is one thing we should dispel of. நம்ம டேக்ஸ் கட்டாமல் மறைச்சிட்டு இருந்தால் தான் நம்ம பேசக்கூடாது, இல்லைனா ஏன் நம்பர் பேசக்கூடாது? We should talk numbers, right? That's when we can share really what we are doing. So when we got into this, partnership with Junior Kuppanna promoters, we were at about 40 stores. All of the 40 stores were franchised. Franchisee வந்து அந்த வருஷம் வந்து கோவிட், அதனால் ஃப்ரான்ச்சைசி பேமெண்ட்ஸே எதுவுமே வரல. டோட்டலாக அந்த இயர் when we started working, we booked the P&L of 2 crores. Literally nobody could believe. 60-year-old brandன்றீங்க, 40 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குன்றீங்க, 2 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர் பேப்பரில் கட்டிட்டு இருக்கீங்க, என்ன சார் விளாடுறீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க. But that was a fact, because when you run all franchisee restaurant, you are not capturing any turnover in your books. And if your franchisee doesn't pay you royalty, you don't have anything to show, right? You can't manufacture turnover. So from a 2 crore turnover, in the last 18 months, we have brought it to a 60 crore top line on the books. We have brought brand to a 120 crore turnover overall between franchisee stores and non-franchisee stores. We have increased about 15 outlets in the last 18 months alone. There are another 8 outlets in the pipeline. We have a core management team. There was no corporate team. The core management team is about 30 people. We are invested ahead of the curve in the core management team, because the management team can currently take it to 200 restaurants. So we are not built for 50 restaurants. The CEO is not needed now. CEO is needed to take it to 200 restaurants. So far, the investment that has gone in terms of building this whole last
15 to 18 stores is about 20 crores that we have bought in. So there has been financial infusion as well. All the factors in terms of EBITDA, everything has gone up. So this is the transformation. நம்ம என்னதான் வந்து இதெல்லாம் அழகா sorry. Can you just go to the yeah. நம்ம என்னதான் இதெல்லாம் அழகா போட்டு காட்டினாலும் ஃபைனலா நம்பர் சரியில்லைனா ஒண்ணுமே வந்து வர்க் ஆகாது. So this is the change that we have bought in. It's happened because I think there's one more slide. Yeah, it's happened because of this particular thing. There was a promoter having a great product, great brand, excellent passion in food, and of course a legacy that you can experience. With that, we as a team bought in management team, professionals, scale up, technology, corporate governance, and of course private equity. That has resulted in, hopefully will result in more wealth creation and institutional exit and stuff like that, right? So this is what is the transformation we are talking about. Most of the promoter-run businesses and native businesses have this, lack that. So my thought or what I want to leave behind with you is not to say that everybody has to go through a transformation exercise by bringing in outsiders. What you need to do is within your organization, நீங்கள் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சின்ன சின்ன விதத்தில் ஒருத்தருக்கு ஆப்ரேஷன் தேவைன்னா ஒருத்தருக்கு மாத்திரை தான் தேவை ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரைட் ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ இஃப் கேன் லுக் அட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வித்தின் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் ஐ திங்க் தட் வில் சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் யுவர் brand as well in a large way. So if you ask us if we have a playbook or a secret or a or a framework na yes, so that's what I wanted to share. So from all the last 6-7 experiences that I've had in retail working with brands, me and my team, we have made one small checklist and a playbook. So we worked through that playbook and we know that if we tick all the boxes in the playbook, invariably we'll end up being a success, right? So this is the core of the framework. There are 6 parts of the framework in the transformation. First is, of course, the brand transformation. I spoke to you about, show the visuals, experience and all that. Second is the digital and tech transformation. Many people might ask me, நான் brand மட்டும் transform பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து 10,000 ரூபாய் spend பண்ணுறேன் social media எல்லாம் நடக்காது சார். நீங்கள் வந்து you should be able to spend that budget on social media, right? Digital, whatever. There is this whole thing called DFE, discovery, fulfillment, engagement. For a customer, where do you discover your customer? How do you fulfill your transaction with the customer? After the transaction, how do you engage with the customer? This DFE cycle is moving completely from physical to lot online. So now, of course, people are saying omni-channel. Omni-channel is the reality, but you can't leave out digital in this space. So please invest in digital and tech. Third is the scale up, right? எல்லாரும் சொல்லுவாங்க காசு இல்லை ஸ்கேல் அப் பண்ணல. நிறைய இன்னோவேட்டிவ் வேஸ் இருக்குது. இந்த வாட்டி வரல, பட் எல்லா மேடையிலையும் அவர் இல்லாத மேடையே இல்லை. குமரவேல் சாரோட ஸ்பீச் நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க. அவர் வந்து 600 கடை 700 கடை வந்து கேபிட்டலே இல்லாமல் ஃப்ரான்ச்சைசி கேபிட்டலில் சேல் பண்ணியிருக்காரு. அவர் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்கேல் அப்க்கு இருக்கவே முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் த only block for scaling up is your mind, right? So scale up can be done in multiple ways. Distributors, franchisees, investors, landlord வச்சு கூட scale up பண்ண case study, something that's always under given under importance by promoters, because traditionally very few people are actually financially savvy. But financial transformation is something that we all need to look at, where we are, like for example, first year we did, nobody was ready to lend us. COVID time la வந்து lend பண்ணுமா என்னங்க ஃபுட் பிஸ்னஸ்க்கு lend பண்ணுமா அப்படி சொல்லிட்டு யாரும் lend பண்ணு. So we had to go for certain innovative franchise funding. Now franchise funding we gave a 30% return on capital, right? So we realized that okay, first year வந்து யாருமே காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, franchise funding போயிடலாம். இந்த வருஷம் இப்போ வந்து turnover 50 crores 60 crores புக்கில் இருக்கிறது பார்த்து சார் நான் காசு கொடுக்குறேன் சார்னு டெட் கொடுக்க வராங்க. Now we are reducing franchisee capital, we are going for debt capital. Next year we will obviously move from debt to equity. So at different stages of your growth of your business, you need to structure your financial requirement as per that. So that's something that we have done as well. And of course in this, being clean, being above board, tax கட்டி தான் வியாபாரம் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சாதான் நம்ம வந்து க்ரோ பண்ண முடியும். இல்லைனா ஒரு சின்ன கடையில் அப்படியே அந்த லெவல் வரைக்கும் என்ன ப்ராஃபிட் வருதோ எடுத்துகிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம். ஸோ பீயிங் டிரான்ஸ்பரண்ட் இஸ் one thing. இந்த அஞ்சும் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து money will chase. There is private equity that will happen.
that also again it's very contextual. இங்கே எல்லாருமே வந்து just because somebody is taken private equity, I don't recommend everybody should take, because it's very contextual. Contextual because it depends on the industry you are in, it depends on the business you are in, it depends on the phase of life you are in, you as in the promoter you are in, it depends on your family. So I think one answer doesn't fit all, so you should take the answer what is right for the business and right for you. So this is a small framework that's worked for us. I think with this, where we go next is we are with the whole experience that we've had in restructuring businesses, transforming businesses, we've realized one thing, that with the kind of skill set and the operations when we bring to a business, we get a lot of respect, but the respect that money brings to the table cannot be equaled by anything else. So next year we will be a fund, Blue Koi will be a fund working with legacy businesses to transform. So that's where we are looking at, and our vision is இந்த மாதிரி ஒரு திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி ஒரு ஜூனியர் குப்பனா கூட பண்ண மாதிரி ஒரு 25 businesses கூட 25,000 crore value create பண்ண முடியுமா next 10 years, and அதான் vision. So let's hope for the best. That's my short journey on transformation. I'm open for questions. சைலண்டாக இருந்தப்போ நான் நினச்சேன் ரொம்ப ஏதோ சொதப்பிட்டோமா சரியில்லையா அப்படின்னு. Thank you for the acknowledgement. And Faisal, on behalf of the audience இந்த question நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேங்க. லைக் இது மாதிரி வேல்யூவேஷன் விற்கிறது, இத்தனை கோடிக்கு விற்கிறது, ஒரு பிராண்ட் எடுத்து விற்கிறது, இதுக்காக தான் அந்த பிராண்டை வாங்குறாங்க, இந்த ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மித்து எப்பயுமே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்க போகும்போது அதுக்கான கிளாரிட்டியை ரொம்ப கிளியராக நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ ஹியர் த திங் இஸ், இதில் இவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க போகும்போது சில பேத்துக்கு இருக்கும். ஸோ வித் தி எய்ம் ஆஃப் அன்லாக்கிங் த வேல்யூவேஷன் அப்படின்றது இல்லாமல் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணுமா, இல்லை ஏன்னா அந்த ஜேர்னியில் ட்ராவல் பண்ணி அது போனதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூவேஷன் அன்லாக் ஆகலைனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை பற்றின உங்கள் ஸோ ஒரு கேம் விளையாட போகிறோன்னா அந்த கேமில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, உங்ககிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, உங்களோட ஆப்போனன்ட் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் ஒரு இப்போ பிஸ்னஸில் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸில் என்டர் பண்ணுறோன்னா, இப்போ நானே நிறைய என்னோட ரீட்டைல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். சார் நேற்று முனுசாமி, கந்தசாமி, ஜார்ஜ் எல்லாம் என்னோட காம்படிட்டராக இருந்தாங்க, இன்றைக்கி முகேஷ் அம்பானி, அதானி தான் என்னோட காம்படிட்டராக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஸோ அதுதான் உண்மை. ஸோ அவங்க காம்படிட்டர்ஸ் கிட்ட என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, அதில் ப்ரைவேட் ஈக்விட்டி ஒன் டூல், ரைட்? ஸோ பீயிங் கம்ப்ளீட்லி ignorant ஆஃப் the sources to raise funds is not right as an entrepreneur. You have to know what are the tools at your disposal, but at the same time எல்லா டூல்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுமான்றது தேவையில்லை. If you are operating in a certain niche which doesn't need private equity, you don't have to look at that. See, only if your business wantனா என்ன இருக்கணும், there should be a market large enough where you are not able to grow it beyond just your funding and bank funding. Second, maybe your competitors are chasing you, so you have to grow ahead. Third, you should be at a phase of life where you are ambitious for yourself. You have to say that, boss, I have to grow 10x in the next 10 years. Personally, I deserve it, right? So whether you have that hunger. Fourth, is there somebody behind you who's willing to take your pie? As long as you're in a niche where there's nobody competing, nobody, you are content with yourself, you don't have to go for private equity. I still, although I'm part of Junior Kuppanna, I'm a biryani fan. ஸோ நான் நல்ல ஒரு சனபல்னு ஒரு அண்ணா நகரில் பிரியாணி இருக்குது சென்னையில், அங்கே போய் சாப்பிடுவேன். அவர் 40 வருஷமாக கடை வச்சுருக்காரு, ஒரே கடை. அங்கே he does 75 lakhs business, he takes home 25 lakhs, ரைட்? சொன்னேன், ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலைஸ் பண்ணுங்கள், இது பண்ணுங்கள், இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள், 4 பிரான்ச் போடுங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. ஏன் சார் நிம்மதியாக இருக்கேன், ஜாலியாக இருக்கேன், எதுக்கு இதெல்லாம் கடை? ஸோ his priority is set, right? So I think what we want as entrepreneurs is more important. Adula private equity or a tool, you just need to know about it, whether you take it or not, only business and you have to tell. Thanks.